Prime Minister Narendra Modi today emphasized Vision New India is not just a country. It is a mixture of sacrifice, love, compassion, enormous talent, courage, valor and wisdom. Interacting with members of the armed forces in Kargil, Modi said various civilizations developed throughout the world and came to an end. But India's civilization has always revived from every possible challenge. Saying Desh Bhakti is just equal to Dev Bhakti, Prime Minister hailed armed forces of the country and said he is wishing countrymen and the world a very happy Diwali from this victorious land of Kargil. सेना में बड़े रिफॉर्म्स, बड़े सुधार की जो जरूरत दशकों से महसूस की जा रही है, वो आज जमीन पर उतर रही है। हमारी सेनाओं में बेहतर तालमेल हो, हम हर चुनौती के विरुद्ध तेजी से त्वरित कार्रवाई कर सके, इसके लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। Deputy Chief Minister